සුබ දවසක්. ඔයාලා සියලුම දෙනා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ also ගැන. also කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන හොඳට. I also මමත්. he also ඔහුත්. she also ඇයත්. you also ඔයත්. I also like to learn English. I also like to learn English. මමත් කැමතියි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මමත් කැමතියි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. He also likes to dance with you. He also likes to dance with you. ඔහුත් කැමතියි ඔයත් සමග නටන්න. ඔහුත් කැමතියි ඔයත් සමග නටන්න. She also likes to be a teacher. She also likes to be a teacher. ඇයත් කැමතියි ගුරුවරියක් වන්න. ඇයත් කැමතියි ගුරුවරියක් වන්න. You also like to swim in the river. You also like to swim in the river. ඔයත් කැමති ගඟේ පිහිනන්න. ඔයත් කැමති ගඟේ පිහිනන්න. මේවා හොඳට කියවලා පුරුදු වෙන්න. මේ වගේ තවත් වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න. හොඳේ. Goodbye.